ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪಾಯಿಂಟಪ್ಪ ಇದು? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಏನು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಾರ್ಜ್ಡೋ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡೋ? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಲ್ವ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆಗ್ತಿದ್ದೀರೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೋ? ಆಗ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಬಾರ್ದು? ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಠ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಗೆಲ್ಲೋ ಮಠ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ ನಾ ಬಿಟ್ಟನ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಠ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಂ, ಹೌದಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಮೀನು ಈ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ, ಬಡ್ದಾಡ್ತದೆ ನೋಡ. ಹೇಗೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತ ಗೊತ್ತಾ? ನಾ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 8ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 8 ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ಸು. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಷ್ಟಾಗಿರಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು 24 ಗಂಟೆ ಕುಂತು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ, ಆಮೇಲೆ G5 ಯಾವುದೈತೆ, ಸೋನಿ ಲೀವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೈತೆ,
ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಆಕಾಶ್, ಇರಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೈ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ current or movement of charged particles. Suppose if there is no current, can you get this? No, right? Or can I say, okay, ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ಲಬ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಯಾ ದಟ್. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಜ್ ಮೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತೀಗ ನೋಡಿ, ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ MF, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಬ್ರೈಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು? ಸನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಮಜ್ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಮಜ್ ಬೇರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ಸನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಜಸ್. Okay, we can call them as plages. समझ में आ गया? ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ magnetic field. ಹಾಗಾದರೆ if there is no electric field or magnetic field, and what is the condition or the color of that? Compared to surrounding, it would be dark, right? And that dark reason ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is called sunspot. ದ ಡಾರ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬರ್ದಿನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀಬೇಕು ಪಾಪ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಣ. ನೋಡಿ, ಏನು ಕರೆದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು? ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್. ಎಸ್. ಹೇಳಿದ ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಎಸ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಓಕೆ, ಏನಿದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ನೆ. ಸಣ್ಣ ಕಣ ಇದು. ಸಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಪ್ಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಯಿತಾ, ಎರಡನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಎಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿ 100 km/h ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು 100 km/h ಅಲ್ಲಿ
ಅದು ಏನಾದರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್. ಹಾಂ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 400 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ದ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ? ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ? ಕರೋನಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟು ಹಾಗೆ. ಓಕೆ 6 ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್, ಸೋಲಾರ್ ವೇನ್, ಓಕೆ, ಕರೋನಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಭೂಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಂ, ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು? ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಾಂ, ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಫೆರಸ್. ಅರ್ಥ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದಂಗಾಯಿತು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ? 7th. ಕರೆಕ್ಟ್ರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನಿದು? ಅರ್ಥ. ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನಂಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ ಇದು? ಏನಿದು? ಮಂಜು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. MF ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಹಾಂ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸನ್ನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ವೇನ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ನು? ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸಮಜ್ ಮೇಲೆ ಫುಷ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು. ಎಸ್ ಸರ್ನು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಮಜ್ ಮೇರ ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಹಾಂ, ಇವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರहा है?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ? ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್. ಬೇಕಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ದಿ ಫ್ಲೇರ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೊಗಲ್ ನಟ್ ಶೇಪ್. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ವ್ಯಾನಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎರಡು, ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ವ್ಯಾನಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಔಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ವ್ಯಾನಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೇದಪ್ಪ? 8th ಒನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ? ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇರಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸಮಜ್ ಮೇರು? ಹಾಂ. ದ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಮೇಟು? ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಮೆಟ್. ಮತ್ತು ಕಾಮೆಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು? ಹೇಳು, ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರಸ್, ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಓಕೆ, ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಡಸ್ಟ್ ಟೇಲ್? ಕರಿಬೋದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಟೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಯಾನ್ ಟೇಲ್. ಅಯಾನ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಹೈ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಎತ್ತದ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನು? ಹಾಂ, ಅದನ್ನೇ ಆಡ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಡಿದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಡಿದರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡೋ ಹೆಂಗೆ. ಇರಲಿ, ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಣೋ. ಆಯಿತಾ? ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ವೇಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೈತೋ? ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು? M1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು? M2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಸಮ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, X ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವೆರಡರೂ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, M1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, B ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ A ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದಿ M1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ B ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದಿ M1 ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ರಪ್ಪ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇ ಅನಿಸಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ?
UPSC or KS requires basics, not expertise. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೈಡು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇವೆರಡು ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು. ಓಕೆ, ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಗೋ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಎಳಿಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಜ್ ಮೇರ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಝೀರೋ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ space called that Lagrangian point. ಸಮಜ್ ಮೇರ? ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲೆಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನಿ, ರೀಸನ್ ಅನ್ನಿ, ಏರಿಯಾ ಅನ್ನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಥರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ರು ಬುಕ್ಸನ್ನು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಓಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇ, ಅಥವಾ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಟಲ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬಿ ದೇ? ನೋ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಬನ್ನು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟರನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಸಮಜ್ ಮೇರ ಏನ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ L1 ಹಿಯರ್, ಸಮಜ್ ಮೇರ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ L2 here, we have L3 here, we have L4 and L5 here. No, as I told you, is a place where the gravitational pull of the two celestial bodies zero or net zero. Okay, so therefore that kind of net zero places where we can observe means ಒಂದು in between ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದು. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದಿ ಸನ್. ಓಕೆ, ಸನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್, ಸೂಟೆಡ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ L1 ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಏನದಕ್ಕೆ? ಆದಿತ್ಯ L1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ L1 ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಸ್ರೋಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. L1 ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, L1 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? 5 ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಯಾವುದಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿದೋ ಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ? 8 ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 9 ಟಾಪಿಕ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 9 ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ನಿಮಗೇನು ಕೇಳೋದು? ಹೌದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್. ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಪಾಪ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಅದು. ಯಾವ ಧರ್ಮ? ಫಿಲಾಸಫಿ ಧರ್ಮ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಇದೆ ಅಂತ 10 ಪಾಯಿಂಟು. ಈಗ ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗಿದ್ರೆ ಸನ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್, ಬಟ್ ಇದೀಗ ಅರ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ 2 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರು ಚಾರ್ಜ್ಡ ಏನದಾಗಿದ್ರೆ? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೌದಲ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ? ಹೌದಲ್ಲ? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸರ್, ಅದು ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್, ಅದು ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ವೇರ್? ಇಂಟು ಆರ್ O2 ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟು ಆರ್ O2. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ವೆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, and oxygen, and if they are reacted with the nitrogen, they can give greenish color. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲನ, ಅದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೆಲ್ಲೋ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಅಟೋಮ್, ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಕಲರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ಸ್ are the lights with the different colors called as is equal to auroras. Yeah, auroras. समझ में आ रहा है? राइट? सिंपल ಇದೆ ತಾನೆ? ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರೋರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ನದರ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಬೋರಿಯಲೀಸ್, ಯಸ್. ಸದರ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಸ್. ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ? ಸೌತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸದರ್ನ್ ಅರೋರಾಸ್. ಅದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಬೋರೆಲೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನದರ್ನ್ ಅಷ್ಟೆ.
ಅರ್ಥ ಹಾಂ ನದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಸದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ? ಯಾ. And it's very easy. Okay. And how you are feeling? Is it easy or difficult? Huh? ಏನಂತೆ? Huh? Huh? हाँ, मैं क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हो? मेरा क्वेश्चन easy, right? Easy or dead easy? Dead easy. Even if you work. Okay. ಅವತ್ತಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಓದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ 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 ನೀವು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಕಲಿತೀರಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ನಾ ಏನು ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಡ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಹಾಂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವ್ಯಾರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು, ಅದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಾ? ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಸನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರಬೇಕಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ಸೋರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕಾ? ಮೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎನರ್ಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್. बाइसिकल्स नहीं, साइकिल्स. एग्ज़ाम पास नहीं किया तो वही मिलेगा. हाँ, नेक्स्ट ಏನಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಅನಾಟೊಮಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದಿರಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಂ ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹಾಂ ಜನ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನೇ ಬರೀರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಷ್ಟೇನಾ? ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಬಂದರೆ ಓಕೆ. ಆಯಿಷಾ, ಸಾರಿ ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಏನಂತೆ? ಹಾಂ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಕು ಪಾಪ. ನೀನೇ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ. ಮಾಡಬಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಹಾಂ, ಓ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಾ? ಪಾಪ, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. About what systems here we are talking? Sun systems. Okay, ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ you can write as systems of Mr. Sun. Yeah, Mr. Sun. Mr. Sun. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ now tell me. Okay, I will write here few things. Okay, ಏನಿದು? We don't know what it is. We don't know. It's just like a ಸೊನ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ನಡೀತದ ಚಲೇಗ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಸೀದಾ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಆದರೂ ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕು, ಲೈನ್ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೂ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ we have learnt. What the concept we have learnt here is, on what basis the gravitational force can be decided? On what basis the gravitational force of any body can be decided? Correct? समझ में आ रहा है ना? Yes. Now you can say yes. Okay, mass. Okay, and you can write the same mass. And now you can write what it is. Yes. ಫುಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಸಮझ में आ रहा? Yes. Now tell me, if the mass is more, what about density? More, right? Yes. Okay, density would be more. ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ? ಇತ್ತೀನಪ್ಪ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರು? ಅವರೇನಾ? ದರ್ಶನ, ಸ್ನೇಹ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದೀಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಫ್ ಜಿ. ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಮझ में आ रहा है? ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ okay this and this. Okay, so 1 minute, not 1 minute, few seconds. ಏನಂತಿಪ್ಪ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎ, ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ? ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎ ಬಿ, ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಎಸ್. ಯಾರೋ ಬೈಕೊಂಡ್ರಾ? ಈಗ ಓಕೆ, ಅವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಪ್ಪ? ಎ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ 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 ಎಮ್.
Okay, can I write? Kan muchkondo. Can I write like this directly? Yes. Hello. Are you sleeping? नहीं समझ में आया. No, not I can write. Understood or not? Right? Yes. Suppose again, okay, A, B, C, D. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೇನೋ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳು, ಇವನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು, ಆದರೆ ಅವನು ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಬರಿಬೋದ್ರಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. I'm not believed in autocracy. That's why I'm asking. Yeah, I have rights to write. But those are based on your satisfaction. Okay, FG. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಕಳಿಪ್ಪ. FG. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ. ಯಾ, ಈಗ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ A and B, it has more gravity, it has less gravity. That means A can be influenced by B or B can be influenced by A. Isn't it? That means if I say A does not influenced by B or other things, मतलब A does not influenced by B, C, D, E. समझ में नहीं है? अर्थ ಆಗಲಿಲ್ಲ. A, it is not influenced by B, C, D, E because it has more gravity. Now tell me, may it have or has its own path to rotate? समझ में आ रहा है? Yes? Okay, it has own path to rotate ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, that celestial body with all these characters with cleared neighbors. Cleared neighbors ಅಂದರೆ there will be no restrictions. Okay, it has its own clear neighbor, right? So ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಲ್ಬೇಕಾ? It has more gravity. Okay, can I write? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. It has cleared neighbors. Cleared neighbors. समझ में आ रहा है? And now compare to this, it has cleared neighbors. Cleared neighbors ಇದೆಯಾ? Relatively no. समझ में आ रहा है? Because this is okay, this can be influenced by A, that's why. Okay, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ? ಇದು ಮಾಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸನ್. ಸ್ಟೆಲಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವಲ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, those celestial bodies with all these characters. ಪಾಪ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
Okay, can be called as planets. समझ में आ रहा है? Okay, the celestial bodies with these characters called as dwarf planets. Right? Okay, we can call them as comets. Yes, we can call them as asteroids, and you can call it as meteorites. ಬರಿಬೋದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? Okay, if they ask you and you can write easily, right? Yes? Yeah. Very good. Nice. समझ में आ रहा है ना? Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ if they ask you an exam, differences, prelims ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. Statement ಅಲ್ಲಿ they can ask you, so the differences between planet and dwarf planet, the differences between planet and comet, or dwarf planet or asteroids, they can ask. If they ask you, can you able to answer? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಗ? Right? Yes. ನೋಡಿ, ಸರ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ celestial body is planet or dwarf planet is the International Astronomical Union based in America. Good. Paris. ಇರಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2006, yeah, the Pluto, right, earlier deemed as a planet. Okay, it was deemed as a planet, but it had all those characters except this one, clear neighbor. That's why it is dequalified into dwarf planet. समझ में आ रहा है? राइट? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದಂದ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Okay, if they ask you about the characters, can you able to write? Characters means what you will write? What you will write? Mass, density, gravitational force, clear neighbors and all. Clear ra ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್? ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So what are the eligibility criteria for a celestial body to be called as planet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, the question asking form would be different, but answer would be will be the same ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸಮझ में आ रहा है ना? ನೋಡಿ. Okay, and again, if I say here, suppose, right, what it is? Surface. Very good.
ರೂಢಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡರ್, ಆರ್ ಇನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಾಕಿ. ಓಕೆ, ದ ರಾಕಿ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, and if this surface is made up of rocks, indicate what? Maybe it is, okay, maybe it is, okay, due to the, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, due to the lava. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಹೈ ನಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು. ಓಕೆ, so if we go deeper inside of our earth, okay, it is actually with magma. Yes. What it is? Plasma or magma. You can say the plasma too. Magma or plasma. Wait. Avasara beda. Magma. But should not add there N. ಎನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಈಗ? ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಜೋಕ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಗ್ತೀರಷ್ಟೇ ನೀವು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಹಾಂ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು? ರೈಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಇದೆ ನೋಡೋಣಂಥದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತೆ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ plasma. Plasma in the state of semi-fluid means which form of convection? Which form of heat transfer? ಇರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ ಅತ್ಲ ಓಲಿ. Convection. समझ में आ रहा है? This convection is due to heat. समझ में आ रहा है? हीट को भी हम बात करेंगे, we can call as thermal. Okay, which process is here? Convection. And this is called? Current. That means thermal convective current. समझ में आ रहा है? ಇದು ಮುಂದೆ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫ್ಲೂಮ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಬಂದರೆ ಏನು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಕ್. Isn't it? So rock ಆಗ್ತದೆ ಅದು? Yes or no? Yes. So now tell me, everybody or every material has permissible stress or strength. So permissible stress means up to which that material can withhold the load. Isn't it? And after reaching that threshold limit, it start to what? Break. समझ में आ रहा है ना? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ 10 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೇ ಬರ್ತೀರ 2 ಗಂಟೆಗೆ.
ಓಕೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಇರತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 7ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾನ ಏನೋ ಇವನು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾರ್ಮೆಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ಡಿಫಾರ್ಮೆಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದೆಪ್ಪ, ಇದು ವಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮೆಬಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್? ದ ಥರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ magma currents are magma flumes are volcanic currents. The continuously they start to raise. And now tell me, the possibility of the strain energy can go beyond their permissible stress or strain, and after reaching the permissible strain, what happens? It start to break, and that is called crack. There would be the crack formation, isn't it? Once the crack is being formed, look at this. Okay, and okay, next class ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಪೋಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫೋಕಸ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಓವರ್, ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎಪಿಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು, ಎಂಥ, ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ರೇಲೆ ವೇವ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಲವ್ ವೇವ್ಸ್. ಯಾವುದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲವ್ ವೇವ್. ಲವ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಏನಾಗ ಕರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಶರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಶರ್. ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಫಿಶರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾವಾ ಫರ್ದರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, if there is rock, that means there would be lava. Okay, the eruption of lava can be called as volcanic eruptions. Volcanic eruptions. Can, if I say the lava means there can be the volcanoes? समझ में आ रहा है? हागिದ್ರೆ now tell me, those the planets, okay, those planets, answers. ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ವಿತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಾಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾಕಿ ಅಂದರು ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ರಾಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, terrestrial. समझ में आ रहा है? Terrestrial planets means the planets with rocky surface. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
Is it my voice audible to you all? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಆಕಾಶ್? ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ಓ ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ. ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? 3:30. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 6:10 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಯಿತು? 3 hours ಆಯಿತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ರ? ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ರೈಟ್? ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಂಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್? ನೋಡಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್? ಅಷ್ಟೇ. ಸಮझ में आ रहा है ना? ಯಾಕೆ ರಾಕಿ ಓಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ? ಮೇ ಬಿ ವೋಲ್ಕೆನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಸ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಸ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ? ವೆನಸ್, ಹೇಳಿ. ಎರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 4 planets are called as terrestrial planets. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? We can call them as terrestrial planets. And those are, other than this, okay, their atmosphere is fully filled with gases. Okay, ಯಾವ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು? Yes, Jupiter, Saturn, ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಜೇಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಜೇಸನ್, ಜೇಸನ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಜೇಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಜೇಸನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಇನ್ನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಹಾಂ, ಜೋವಿಯನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಜೋವಿಯನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಾಕಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್? ರಾಕಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? What we are talking about? Planets. And we discussed terrestrial planets. Another one is Jovian planets. And one more thing you need to know here is, okay, based on, this is based on their composition. Okay, it is based on their, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ದಿಲೀಪ್.
ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ವಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂಬರ್ರಿ. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಪಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಣಂತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇದೀಗ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್. ಒಟ್ಟು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ಆ 4 ಜನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ಮಲಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲಗಿ ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ಓದಬೇಕು. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು 10:30 1:30, 1:30 ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 8 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಹೌದ್ರಿ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. GS ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ GS 1 2 ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 minutes ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಐತಿ, ನಿಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಒಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಓದಿದರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇನ್ಸು, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ರ, ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಲಾಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಫಸ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Position, right? Look, if I say, okay, what it is, who is, very nice, Mr. Okay, sorry, Mr. Sun. Okay, नांदे तप्पाइतु, Mr. Sun. Okay, आप लोगों को पता है Mr. Sun, right? And here is Mars or Mercury? Miss Mercury. Yeah, Miss Mercury. Next to Miss Venus. Miss Earth ಕಣೋ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಾರೇನೋ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಟೋಟಲು ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ? ಮಾರ್ಸ್. ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ. ಐ ಆಮ್ ವುಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು,
ಆಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಯಮುನಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ. ಒಂದಾದರೂ ಇದೇನಾ ಆಕಾಶ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಬಾಬಾ, ಹಾಂ ಬಾಬಾ, ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದ ರಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವು ರಾಕ್ಸೇ, ಆದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ? ಎಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಇವಕ್ಕೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ okay, in this point of view, our point of view, we are looking at asteroids point of view. This asteroid points of view, if I say these are within the what, or you can say they are near to the sun, and these are actually away from the sun. That's why they are also called as inner planets, interior to the sun, or asteroid belts. These are outer the asteroid belt, that's we can say outer planets. समझ में आ रहा है? And again that means the terrestrial planets are also called as inner planets. The Jovian planets are also called as outer planets. ದಿಲೀಪ್ ಓದಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಲ್ಪ. ಅವತ್ತು ಓದಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕೈ ತಾಕ್ತು, ಈಗ ಜೋರ ಹಿಂಗೆ ತಾಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೀವಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಸರಿ ತಾನೇ ರೋಜಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ಓ ರೂಪ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಈಗ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಆಕಾಶ, ದಿಲೀಪು, ಜ ಹಿಮಜ ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗು? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಗುಡ್, ಆಯ್ತು ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಜನ್ಮ, ಹುಟ್ಟು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಮಲದಿಂದ ಬೇಡ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾವಿಯನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ outer planets. And one more thing, what they can ask you in the exam is their characters. For example, Mercury's character is nearest, isn't it, nearest, and most hottest and most coldest. So one side is always warm, very hot, and the side is cold, and that means it's not the most hottest planet of solar system. समझ में आ रहा? Because it has equal proportion. And if you go for next, and it doesn't have any moons. Why? Maybe reason sun. That's one. And another very important thing is after that Venus. And the Venus is referred as hottest, a planet. We can say. And it revolves against the direction of Earth. Uranus and Venus, they follow the same path. And Venus also doesn't have any moon. And after that we come to the Earth. So Earth, it is geography, later we will discuss separately. And after that Mars. So Mars has plenty, but the important
The planets are satellites of Mars are Phobos and Deimos. Deimos and Phobos. These are the satellites of Mars. And after that, what we have? Asteroid belt. Later we will discuss about it. And after that, what we have? Jupiter. What are the characteristics of this? Largest. The largest planet of the solar system, and is the second the planet of the solar system to have more moons after Saturn. After Saturn, the planet with highest number of planets, satellites are moons is Saturn. Earlier it was Jupiter. Okay, and the same thing, and as I told you, if I say the Jupiter, okay, if I say it's a Jupiter, okay, the Jupiter has okay, it has different what? Asteroids or rocky bodies. Like we can say, here we have the one more that is called Metis, right? And similarly we can say we have here Amalthea. Okay, Amalthea, right? And one more we have here is Thebe, whatever you can say. Okay, and they actually, okay, looks what? Like this. Okay, rings ಇದೆ, but ಆ rings ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಸಮझ में आ रहा है? And they're actually given by Gossamer. That's why they can call them as Gossamer rings. What we can call? Gossamer. Amalthea Gossamer ring. This is called Amalthea Gossamer ring. It is called Thebe Gossamer ring, and it is Metis Gossamer ring. समझ में आ रहा? Okay, and it has the different small asteroids. In this asteroid, this you can say Metis, Amalthea, Thebe. समझ में आ रहा? And there is a Juno spacecraft. Juno and the Zeus. Especially Zeus, not Juno, Zeus. Okay, this space mission is to study about the asteroids of Jupiter, or we can say the asteroid in the sense the rocky bodies of Jupiter. Okay, ಈ ರಾಕಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ Saturn. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದ Saturn ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿತ್ highest number of satellites or moons. And the important and the largest satellite of this is Titan, isn't it? Titan. And after this, so what we have? Uranus. We have Uranus. The Uranus and the Venus, they follow the same path as we told. And another very important thing about the Uranus, it has again, okay, the various or different satellites or moons. Some important moons of the Uranus are Merinda, Ariel, Umbriel, okay, Ariel, Umbriel, Merinda, okay, and like this, there are plenty, okay, and these are some important. And after that we have the last planet of solar system, that is Neptune, and even it has many satellites, and the largest and important moon or satellite of the Neptune is Triton. Okay, Triton. Okay, the Triton is a satellite of Neptune. ಯಾವುದು? I didn't get you. Yes? Why? ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಯಿತಾ. ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ದ ನಾಸಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥಾರಿಟಿನೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಸಾ. ಸೊ ನಾಸಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ 9th planet, which it was or which it is. Yeah. G. Yeah. Yes. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ನೋಡಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು. ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು? ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಓ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಲಾ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಲಾ. Okay, but as I told you, so which is the deciding authority to make the qualification for any celestial body has a planet, or dwarf planet, comet or asteroid? IAU means? Very good. Is International Union based in Paris. Paris in 2000. France. Okay, don't be hurry. Okay, avasara nodi, this thing actually you make in exams. Be with a calm mind alli. Okay, don't do that. Okay, fine. So in 2006 ಏನದು ಪ್ಲೂಟೋನ ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದದು. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ವಾಲಿಫೈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ದ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಹಾಂ, ಕಾರ್ಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ನಾಸಾ. ಓಕೆ, ನಾಸಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ IAU. ಇಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು? ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ IAU. ಗೊತ್ತಿರೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ ಯಾಕೆ ದಿಲೀಪ್? and after this is, I can say it's a Neptune, and after that there will be a different rocky bodies. समझ में आ रहा है? But their the sun's influence on them is relatively more or less. That very less. That's why we can't take them into the purview of sun. Sun. That's why we can call them as Cooper belt. समझ में आ रहा है? We can call them as Cooper belt. Okay, fine. Cooper belt happens. Revision ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. Cooper belt. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಾಲ್ತೇಶನ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಕೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಊಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್? ಊಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಊಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ we can say. Now tell me, any celestial body with lesser mass can be called as either dwarf planets or comets or asteroids. And if it is less than the size of dwarf and comet, then it would be called as asteroids. That means you can find many rocky substances the size which are less than planets, dwarf planets and comets. That means these are asteroids, and we can find here asteroids. Sir, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೇನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸು ಅಷ್ಟು
ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೀಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಓಕೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದೂ ಅದು ಆಗಲೂಬಹುದು. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಹೈ ನಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಇದು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. What we have to study? No, that's fine. That's we have done. We successfully done the dwarf planets. Dwarf planets. Okay, dwarf planets. This is called moon, right? Yes. Clear? Next ಹಾಗಿದ್ರೆ what we have to know? Yes. Characters already we knew, right? ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನಮಗೆ? Yes, already we knew the characters, the dwarf planets. Okay, the first thing, characters. Characters are features. So already we have discussed. The second is important dwarf planets. Important dwarf planets. Really? Any idea? So you can write make, write Haumia, not Dada Mia, okay? It's a Haumia. Yeah, okay. And next I can say hill, popular and ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂಟೋ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಏರಿಸ್, ಸಿರಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿರಿಸ್. ಸಿರಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, so today's dwarf planets can be tomorrow's planet. Possibility is there? Yes, it can be. Akash, artha aithe alla? Yeah, how it can be? Gottilla. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ if the size increases means mass would be increased to mass increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್, ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೇಬರ್ಸು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್? ನಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ಡು ಯು ನೋ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮೆಟ್? ಎಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ Oort belt or cloud. Oort belt or cloud. Okay. Now you can say the anatomy. Okay. Anthony. Okay. Anatomy. Early. Anatomy. So as usually, we have say it's a core, same core or nucleus, whatever you can say, it's up to you. Core or nucleus, and it has its atmosphere, isn't it? Okay, so 1 and it's a 2, and already we have discussed. Samajh mein aa raha hai? Right? And you can say it's a 2 and it's a 3 and it's a very good 4. Good job. The first thing we can say as core or nucleus, whatever you can say. Second thing you can say atmosphere, or you can call it as coma.
Okay, and the third, so what we can say, dust tail. Okay, the fourth we can say as, yes, ion tail. Ion tail, already we have discussed this. And next we can go with fourth one, classification. ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ appear on periodic basis, like Halley comet. Yeah, some are we can't predict. समझ में आ रहा है? That means based on the duration, the period of appearance, we can be classify them into periodic, then non-periodic. समझ में आ रहा है? The periodic comets, non-periodic comets. Non-periodic comets. Clear? And after this, what we have? Next have the asteroids. Okay, now already we have discussed what? Yes, discussed or not? Everybody understood, right? Yes or no? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Yes, we have discussed and we have understood the features of asteroids. Next, the positions where we can find these asteroids. Yeah, asteroids. The first you can write as here. Okay, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, so that's why I'm writing here. The first one, so between Jupiter and Mars, or else terrestrial planets, Jovian planets, or inner planets, outer planets, whatever you can say, right? And that is called, okay, traditional asteroid belt, TAB. The traditional asteroid belt. Normally we find them here, right? And the second important where we can find on orbit of yes, Jupiter. On orbit of Jupiter, the Trojans. Okay, we can call them as Trojans. So third, as we discussed, where at Kuiper belt. Okay, Kuiper belt is, as I told you, they are actually encompassed with asteroids. It comprises asteroids, Kuiper belt. The fourth one, you can say what it is. Oort cloud or belt, you can say. And how many positions? Normally, there are many, but normally the important 4 you can say. So one is traditionally between charge ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು. So traditionally between Jupiter and Mars. One of the traditional asteroid belt. Second, that's fine. We have done this on the orbit of Jupiter. Next, very good, Kuiper belt. Next, Oort cloud, and Oort cloud is also source for not for yes, Dilip, comets, important comets. Clear? And next, ಕೆಳಗಡೆ you can write again. Which one? Third one, right? Near Earth asteroids.
ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಝೀರೋ ಕಿಡಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ those those asteroids which are at the distance of 1.3 astronomic unit. Astronomic unit ಅಂದರೆ used to measure the distance between earth and sun ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ 1.3 astronomical unit, then such asteroids are called as near earth asteroids. Near earth asteroids. Clear? Yes or no? Yes. Look here, the near earth asteroids, again we are writing the same, right? Suppose I am taking it is earth. Okay, what it is? Earth's orbit. What it is? Orbit. Akash, malagidiyena? Earth orbit. Mad matada. Dilip matada neena. So Earth's orbit anta ankoli. Some near Earth asteroids, I can say, they are always outside the orbit of Earth. समझ में आ रहा है? Outside the orbit of Earth. Okay, it is always. ಯಾವ ways ಇದು? Always. Some are, they're actually outside, but sometimes inside. समझ में आ रहा है? Sometime ಯಾವ side? Inside. Actually they are outside but sometime inside. Okay, but some asteroids, okay, I can write here always. Okay, second, sometime inside. These are keywords. Okay, third one, some near earth asteroids, so which are often ಅಥವಾ they are actually more in where? Inside. More where they actually lie or reside? Inside. More inside. Less outside. Sometimes the near earth asteroids, they are always inside. Always inside. ಬರಲ್ಲ ನೀ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮರ್ಕಳ್ರಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಓ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋದ್ರು ನಾ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ರಿವಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ. ಈಗ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಲಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ದಿಲೀಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಬರ್ಕೋ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಠಿಣ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೀವು ಬಿಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಅದು. ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬಿಗ್ಗು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನಾನಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಟರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ಅದು ಓದಬೇಡ ಕಣೋ, ನಿಂಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಓಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್, ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. The trust word, the value, the intrinsic value what we have, okay, it always has
positive impacts. That's why trust. Trust the mentors. Okay, trust yourself. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಹಾಂ, ಎಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ always outside the orbit of Earth, sometime inside the orbit of Earth, sometime more inside, sometime Always inside. okay, next to always inside. Okay, issue hai kya ba? Yes, yes sir. Yeah, hello. Yes, Darshana. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. For example, if you, okay, it's a based on time. Okay, yeah, it's a based on time, and if you take some time, okay, I'm just taking the 24 hours. It's not 24 hours, but for your understanding, I'm telling. And if you take the 24 hours, and always 24 hours, it is actually outside the orbit. Getting? Yes or no? Yeah. And similarly, if I say sometime inside means maybe 4 hours inside, 24 hours, sorry, 20 hours. Yeah. Getting right? Understood? And you from? You from? Hello? Yeah, you from? Yeah. You from? Bengaluru, right? Yeah. And you are in Bengaluru itself, right? Yeah. Yes, just it's better to come offline classes now, and you will learn more thing. Yeah. Enjoying classes or not? Yeah. I think I heard that you have taken geography as optional. And how you are feeling? Yeah, yet to come. Yet to come, and you will learn a lot. And my suggestion is better to come offline. Try to do this, because if you communicate, in person, it would build a better relationship, and you will learn more things. And it's my personal guide and a suggestion, I feel. And if it possible, then you can come, and and you will learn definitely. And as you told, it's your UPSC optional means I trust me, and you will score good marks. Yeah. So that's why I'm telling you. And if it possible, just come in person. Yeah. It would be very good. Yeah. Okay. Tomorrow. Okay. Hope to meet you. Oh. Okay. Ma. Okay. Yes. Yeah. Sure. Okay. Thank you. Enjoy the classes. Yes.
ಪಾಪ ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವಾರ್ಥ? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಟು ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ತಾನೇ ನಮಗೇನಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆಲಿವರ್. ಇಫ್ ವಿ ನಾಟ್ 100%, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ 100%. ಬಟ್ ಓದ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋದನ್ನು. ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ SI ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಅವನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KS ಅಥವಾ PSI ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ KS or PSI ಬ್ಯಾಚ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ IAS ಬ್ಯಾಚಸ್. Though he was selected as SI, once I asked curiously why you are, and even though you qualified as an SI, but he told her it's not my dream. My dream is something. But what we people are thinking, why we are struggling? Only to get a job, not desired job. There is a difference, right? Job and desired job. And if you read and you will get job, trust me, you will get. Okay, maybe this year or next year. But in order to get the desired goal, you have to sacrifice your desires. How good it is. How good it is? Akash? Good or not? That's why. Okay, ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Yes. Okay, fine. Look. Okay. So, okay, those, what those? Asteroids. Yeah, so which are always outside, right? And such are called as Amor near Earth asteroids. What we can call them as? Amor near Earth asteroids. Amor near Earth asteroids we call. And those are what? Sometimes inside and the most of the time outside, and are called as Apollo. Apollo. And those which are more inside, are called Athene. Athene. Okay, Athene. ATEN. Athene. So which are almost all time where they are inside and are called as Athira. Adira. Yeah, Adira. kg of Adira. Okay. Yes. Athira. Understood? Amor, Apollo, Athene, Athira. What these are all? These are near Earth asteroids. Clear? Yes. Now, look the thing here. What are the left out? Okay. Some meteorites. Right? Yes, sir. Meteorites. Okay, look. Any celestial body or rocky bodies with a size less than or equal to 1 meter. Any celestial bodies whose size is the less than or equal to 1 meter, and then such celestial bodies are called as meteorites. So what we can call them as? Meteorites first. And sometimes just imagine, and those meteorites, they used to come, or they can enter into where? Atmosphere. And when these meteorites enter the atmosphere, then they can call as meteor. Meteor. Yeah, meteor. So what we can call them as? Meteor. समझ में आ रहा है ना? Earlier they were called as
meteorites, when they enter the atmosphere, meteor. And after entering, there is a two possibilities. One, it can hit the ground and can create some craters, or we can say some landforms, or some depressions they can create. Another thing, what can it can happen? They can burn out. Isn't it? So burn out. We can call them as shooting stars. So comets are not called as shooting stars. Which one? Comets. No. So these are the rocky bodies, small rocky bodies, the destruction we can say. Comets are larger size compared to Which one? Comets. Comets are very bigger. Okay. That's why, look, after the dwarf planets, there are the comets. Look at the meteorites, their size, and it is the size is relatively less than equal to 1 meter. And as I told you, so whenever they hit the ground, so what happens? There is a possibility of what? The possibility of a depression can be created, right? And the same kind of depression, just imagine something, if it is erupted suddenly, the same type of the depression can be formed. Getting my point? Two things can be. Yeah. If the volcanic eruption suddenly erupted, or lava, suddenly erupts, means there can be a huge depression, isn't it? And here is also same depression. By looking at, you will be confused, isn't it? From which it is actually formed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ, ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. So we are talking after the formation. समझ में आ रहा है ना? And you will be confused, though it is formed by meteorites, but it's compared to the crater, that depression formed by the meteorites and the volcanic eruptions. So relatively, our earth has relatively more depressions, those are created by volcanic eruptions compared to the meteorites. Getting my point? And now tell me, just you are passing around and you just see something, or you have seen a depression, and what suddenly a thought hit into your mind, that is formed by volcanic eruption or meteorite. What actually it comes? Volcanic eruption? Because as I told you, the majority of the landforms or depressions are by volcanic eruption. These are rare of rare. Only few we can find. But normally the majority of are actually by volcanic eruption. And now what would be your decision on that? It is by volcanic or meteorite? Volcanic, right? But it is actually volcanic. Is it actually volcanic? No, it is by, but it looks like, but it's not. That's why it is called pseudo-volcanic landform. This is already asked in exam. And again I will repeat the same thing in geomorphology. Okay, geomorphology we will discuss. Pseudo means false. False. Pseudo-volcanic means false volcanic, means it's not volcanic. Indeed. Goals and anti-goals you will learn in PubAd. Public administration mains case you have goals and anti-goals, the same way here. Getting my point? Yes. Now those meteor, so which creates or forms pseudo-volcanic landforms are called as meteorites. Okay, don't confuse. Meteorites. Rights. Yeah. Meteorites. Getting my point? In India, so we have one pseudo-volcanic landform. Where? Lunar Lake. Yes?
Lake lunar. Getting my point? It is what type of landform? Crater or pseudo-volcanic landform, you can say. Pseudo-volcanic landform. Okay, pseudo-volcanic landform, you can say. समझ में आ रहा है? Yes, look. And if you study these all, and we are talking about sun, and what you have to learn in the sun, or we have learnt indeed, हमने क्या क्या बात की है सन पे? देखो, source of energy of the sun or any star, not only sun, any star you can say. The second is cycles of sun or any star. Getting my point? And after that, yeah, it's a structure, composition, whatever you can ask you in exam. Okay, they won't ask you directly. Okay, just the same meaning. Okay, so this is what actually we can say. Yeah, so now after this mechanisms, now tell me what are all mechanisms you have learned? Solar flares. Getting my point? Then solar prominence, winds, Van Allen radiation belts. Yeah, next. What's its name? Pleasures, sunspots, isn't it? So we have learned all these things. 9 or 10? How many points or how many mechanisms we have learned here? 10. Okay, initially Alva, it feels difficult. Trust me, it is not like as you think. Difficult ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಕಾಶ್? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೀಡ್, ರಿವೈಸ್, ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ತ್ರಿಬಲ್ ಆರ್. Isn't it? Read, revise, get another R, that is rank, triple R. It is Rajamouli's triple R nahi hai, it is Manjunath's triple R hai. Yeah. Clear up idellrigo? Hagidre planets andre ಏನು, the related concepts we have discussed, dwarf planets, okay, the related concepts, and comets, related concepts, asteroids, related concepts, okay, the meteorites and related concept we have discussed. Clear, right?